lẹ́yìn ìwé àgbà náà adúpẹ́ fọ́lọ́run lórí gbogbo àwọn abẹ́sìnkáwọ́ gómìnà àwọn sàábé gómìnà bí Ànábì Muhammad ṣe ní sàábé gómìnà tiwa lọ́sùn òun náà ní sàábé. Ìbá má ṣe pé Olúwa nǹkan. àwọn abẹ́sìnkáwọ́ gómìnà Gbogbo ṣiṣẹ́ wọn. tí wọ́n bá gómìnà sá sókè sódò adúpẹ́ fọ́lọ́run lórí wọn o. lẹ́yìn ìwé àgbà náà adúpẹ́ fọ́lọ́run lórí àwa ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ń ṣe ìjọba lé lórí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sì fi ń tẹ̀ ẹ́ sọ́wọ́ wájú. ìjọba tó bá wá ń dáa tó mètò tó mèrò rú eléyìí báyìí ìjọba tó dáa tó létò tó lérò ìjọba tó láfojúsùn bí irú èyí kò sí ní tó dáa wípé gẹ́gẹ́ bí ìgbà tá a fẹ́ gbin obì tí obì wà lálẹ́ hù níbi tá a fẹ́ gbin obì sí kò sí nǹkan míì tá a ṣe ju pé ká máa tún ìdí ẹ̀ sí lọ. irú ìjọba báyìí kó wá máa tẹ̀sọ́wọ́ wájú ìtẹ̀síwájú la fẹ́ lọ́sùn o. ọlọ́pọlọ pípé. a sí nínú òkùnkùn tẹ́lẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ńlá lélẹ́yìí tó wà lọ́sùn yìí ẹbí orí adé. ìmọ́lẹ̀ ìdákúrekú àwa ọ̀fẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìmọ́lẹ̀ ṣekúṣekú àfẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó ń sọ gbódìlé ó ń sàkìtàn. ìmọ́lẹ̀ tí wọ̀ọ̀kùn lójijì tí ó wàá da gbogbo ìlú sísì bálàsì bolo àwa ọ̀fẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìlérí Olúwa yóò tún ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́. irú ojúlówó mọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ ilé ojúlówó mọ́lẹ̀ tí gbóyègóyè tó ra òun la fẹ́ o. Olúwa ṣe lọ́sùn kí bá má ṣe. ìmọ́lẹ̀ eléyìí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó tàn sí wa lọ́sùn òun la fẹ́ o. ṣé wọn kàn máa ṣiṣẹ́. gómìnà ọlọ́pọlọ pípé abìwà pẹ̀lẹ́ bí orí adẹ́tù. ìlérí tí à ń pòǹgbẹ̀rẹ̀ lọ́sùn gómìnà Oyètọ́lá ó ti mú wa lọ síbẹ̀. wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ ó mú wa lọ síbẹ̀ o. ibi àti ṣoríire. pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́jọ́ 15 oṣù keje bó bá ti ní bí ọwọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ báyìí ṣe lọ́sùn. gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun á tún ti máa jó àti máa yọ̀ ilé náà. wípé ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí gbogbo wájọ mú lọ́kùnkúndùn ó wá ń tẹ̀ sọ́wọ́ wájú o lórí asán. wípé ó rí bí àṣefẹ́ kó rí nítorí pé. lẹ́yìn ìwé àgbà náà ká tó wá máa tẹ̀síwájú lórí ètò àti fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àti fìyìn fọ́lọ́run tó tún fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti tún pàdé lọ́sẹ̀ yìí wípé. ààrẹ Bọ̀sún Òde ó dìjẹ́ ìjọ tẹ́ ẹ pàdé mi lórí ètò yìí a fi gbogbo nǹkan lọ́lọ́run lọ́wọ́ gbé Ọlọ́run dákun sọ wa gbọ́ra wa o sọ wa ríra wa láyọ̀ àtàláfíà lọ́jọ́ mẹ́jọ Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run gbà èmi rèé èmi rèé ẹ̀yin rèé èmi rèé ẹ̀yin rèé o òtútù rojú àtúríra wa àtúgbọ́ra wa adúpẹ́ o. ìlérí Olúwa. lẹ́yìn ìwé àgbà náà kó tó di pé màá kàn lọ agbami ètò màá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tí Ọlọ́run lò láti gbé ètò yìí kalẹ̀ àwọn tá ní àwọn èèkàn ṣàǹkóṣàǹkó tí wọ́n mẹ́nu ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì àmì àṣẹ. àwọn èèyàn tí ọpọlọ wọn pé tí orí wọn pé dáadáa àwọn ni wọ́n ní gbogbo akitiyan gómìnà gbogbo àdáwọ́lé gómìnà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fi ń tẹ̀ ẹ́ síwájú àwọn fẹ́ ká máa gbọ́ láìsí àtẹnudẹ́nu gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ èyí tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò yìí ọ̀tẹ́ntìkì ní bí àṣà àwọn onígẹ̀ẹ́sì ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu ààfin ẹ mọ̀jẹ̀ ń parọ́ tẹ̀ yín jẹ òòṣà lọ́sọ̀ apọ́lọ́jì tó pàlàwé o torí ààfin kan tuntun tó wà nù wálé iṣẹ́ yìí nù. lórí ètò yìí lónìí mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ àwọn ìkàn lábẹ́ àtẹ ìlérí Olúwa vendors tí wọ́n gbé ìlérí Olúwa vendors kalẹ̀ mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi ọ̀gbẹ́ni ọmọ ọba Dayọ̀ Babarántí ọmọ ọba Dayọ̀ Babarántí kò ní tán lọ́wọ́ yín kò ní tán dín ọmọ aráyò nínú ìka kàátán sí mo kí o mo kí bàbá mi ọ̀gbẹ́ni Bọ̀sún Ọláòrùn nípẹ̀kun olóko mi pẹ̀kínpẹ̀kí tí ń bá báyìí pàdé báyìí wọ́n sì gbowó orúkọ lẹ́yìn ìwé àgbà náà ni mo kí bàbá mi Alhaji Wahab Oyeniyi ara àwọn òpómúlérò ẹgbẹ́ nù ẹ̀yìn ìwé àgbà náà ni màá kí bọ̀dá mi akọ̀wé àgbà yányán fún ìlérí Olúwa vendors tó tún jẹ́ alámòójútó pàtàkì fún ètò yìí ẹ mọ̀ pé àlè ṣe kájọ mọ́ wà lórí ètò àjọ mọ́ wà lórí ètò yìí ni ṣùgbọ́n kò ráàyè báyìí o iṣẹ́ ti fọná ojú Jímọ̀ ọlọ́rẹ́dẹ́ ọ̀ráàyè bó ṣe yẹ orí náà nù kó tó di kí gbogbo owó tó wá ráàyè kọ́kọ́ tó balẹ̀ dáadáa lẹ́yìn ọjọ́ 15 oṣù keje nígbà tá a bá dìbò tán tí gómìnà wa Alhaji Isaac Adébóyè Oyètọ́lá tó bá wọlé sọ̀ọ̀sọ̀ àwọn kan gbogbo owó wà balẹ̀ lẹ́yìn ìwé àgbà náà ni mò ń kí ọ̀gbẹ́ni Táíwò Bákàrè Ìyẹ̀rú Ọ̀yàn èèyàn mi pàtàkì ọ̀rákù ni mo máa ń pè é ọ̀rákù nínú òṣèlú gbogbo odò ọ̀tẹ̀ pátápátá nínú ìlérí Olúwa vendors Táíwò Bákàrè ni wọ́n kó lé lọ́wọ́
Táíwò Bákàrè wá ní èyí tẹ́ ẹ kó lé mi lọ́wọ́ mo kó síwájú Ọlọ́run o. Táíwò Bákàrè mọ́ mi kàn gbogbo odò ọ̀tí jákèjádò Ọlọ́run bá ò ṣe é. Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìlérí Olúwa ó ṣe lẹ́lẹ́kejì. Kọ́mdé Táíwò Bákàrè yẹ̀rú ọ̀yẹ́ mu kí ọ o. Lórí ètò lónìí ìwọ̀ tí mo tún jù sódò ẹja ńlá ló gbé o. nítorí pé Olúwa fẹ́ràn wa lọ́sùn ó fẹ́ ní rere ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù ta wá lọ́rẹ́. Àlejò mi lónìí obìnrin ni ṣùgbọ́n kì í ṣe obìnrin lásán, obìnrin bí ọkùnrin ni. ṣùndélé ìlérí. Ìyá mi gbàǹgbà tó lẹ́nu ń bẹ̀ ni. adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni. ìbá má ṣe pé. dókítà tó mòye ni. Dókítà eléyìí kì í ṣe dókítà kọ́sọ́ngbò. Eléyìí kàwé ìwé tiẹ̀ ó mú yẹ́yẹ́ ìwé tó dá sámúsámú ni o. Kì í ṣe ìwé aláwúrúju o. Kì í ṣe ìwé olódo ìwé eléyìí o. Dókítà. pé màṣá ti gbáradì lágbára Olúwa 4+4 máa rọrùn. Àlejò mi lórí ètò yìí lónìí. Bọ́lá ó máa ṣẹlẹ̀ kejì. Ọmọbìnrin tá a fi tọrọ obìnrin ni. Ìyá mi olóríire alárùbáríkà. Dókítà ọmọbabìnrin Adébùkọ́lá Olújídé. Wọ́n ti wà ń bí pẹ̀lú mi o. Dókítà ìyá mi mo tẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn ó gbóyin ẹ kí àwọn èèyàn lọ́jọ́ wọn ó gbóyin. Ẹ kú lé o, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá màmá ẹ̀gbọ́n àbúrò àti ẹ̀yin akẹgbẹ́ mi pé a kú àsìkò yìí o. Òun lẹ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn ló tẹ̀ ń gbọ́ wa ohun àlejò mi lẹ gbọ́ dókítà ọmọbabìnrin Adébùkọ́lá Olújídé medical doctor ni wọ́n public health physician orator ni wọ́n gbogbo ẹ̀bùn ṣé ẹ rí a máa dáa kó jẹ́ pé bàbá bí ọmọ nípìnlẹ̀ ayé bàbá ní kọ́ mọ́ lọ léèwé kọ́ lọ léèwé irú ó wọ̀ ṣe o inú mi ń dùn orí mi sì ń wú àsìkò tá a bá ní kọ́ mọ́ lọ léèwé kọ́ mọ́ lọ léèwé kó múra sí i dìkì nítorí wípé ó lérè ó lábọ̀ nítorí ọjọ́ iwájú ọmọ ìwà máa rè jójó dàdàrà kádìdì káàkiri lásìkò tó bá yẹ kọ́ ọmọ ó kàwé ìyá mi mo ẹ kú oríire o gbogbo ẹ̀yin ọmọbìnrin dẹ́ ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pápátá àtọmọkùnrin sáré àpẹẹrẹ rere rèé o dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lè yí o kì í ṣe ti kọ́sọ́ngbò màmá mi arí o àṣìṣàdédé rí ètò ìlérí Olúwa àfàwà òun ni à ń pè é a rí lórí ètò yìí a sì fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera alábọ́dé àti gbogbo ẹ̀gbogbo afẹ́ kó pọ̀ ìyá mi ọ̀rọ̀ ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo gbọ́ pé nǹkan kan bẹ mo gbọ́ pé ẹ ti kí ọ̀pá bọ́sà èmi ní ọ̀jáde ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera ìyá mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ nà ń bẹ̀. Ẹ ṣeun atọ́kùn mo kí gbogbo ẹ̀yin ará lé lẹ́ẹ̀kan sí bá a ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìlera ó jẹ́ nǹkan tí gómìnà Isiaka Gboyega Oyetola tí wọ́n mú ní ọ̀kúnkúndùn pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń gbé lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera láti ìgbà tí wọ́n ti dé ipò alákòóso ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àpẹẹrẹ wọ́n ń ṣe àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé kọ̀ọ̀kan ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ 332 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba àwọn èèyàn síbẹ̀ láti máa mójútó àwọn tí ó bá wá gba ìtọ́jú wọ́n ra àwọn nǹkan àmúyẹ tí ó yẹ tá lè máa fi ṣe iṣẹ́ ìwòsàn sí àwọn ilé iṣẹ́ ìwòsàn alábọ́dé wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ ni lóòrèkóòrè gómìnà ń fún wa ní owó láti máa ra oògùn sí àwọn ilé iṣẹ́ ìwòsàn wọ̀nyí yàtọ̀ fún yẹn ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ àjẹsára bí a ṣe mọ̀ pé ká máa dènà àìsàn ó sàn ju pé ó dáa ju pé ká máa wò lọ ọ̀rọ̀ ìdènà àìsàn nípa ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́. ìyá mi dókítà ọmọbìnrin Adébùkọ́lá Olújídé ń tẹ̀ ń sọ ni wípé ọ̀dà ká múra wípé nítorí pé a lè pé yọ̀bọ̀ bóróbó kọ́ lọ tìpọ̀n mẹ́rù ọ̀dà wípé ká múra ká gbégbèsè kí àìsàn ọmọ wọlé tọ̀ wájú wípé kó wá dé táka wa máa sáàsì bá lásìkò ló káàkiri lọ ẹ̀sùnlẹ̀. so ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ àti abẹ́rẹ́ àjẹsára láti dènà àìsàn COVID fún àwọn àgbàlagbà yẹn àwọn ọmọ ọdún méjìdínlógún sí òkè gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òní gómìnà fún wa ní àwọn owó tí a nílò láti máa ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ ni gómìnà tún ṣe ìwúrí fáwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera owó oṣù tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ń gbà ó jẹ́ owó tí ó yàtọ̀ tá à ń pè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun nìkan ni ìpínlẹ̀ ní ẹ̀yà
south west ìwọ̀ oòrùn tó ṣe pé wọ́n ń san owó yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mọ̀mọ́ mi mo fẹ́ ṣe rí mo kó a mọ́ lápèjúwe o àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó jẹ́ wípé ó yẹ kéèyàn ò lóye gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ bá lẹ́nu míì bó bá ní òun ó ṣe gómìnà bẹ́ẹ̀ bá wá ní kó wá sọ̀rọ̀ pé ó sábẹ́ ṣe gómìnà àníyàn ń jẹ́ àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn èèyàn mọ̀ lówó oṣù gbà bẹ́ẹ̀ bá wá ní kó ṣàlàyé ẹ̀ kò ní lè ṣàlàyé ẹ̀ mo ti rí kan nu wọn tó ní àníyàn ń jẹ́ àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àní wọn ò sáròwó àní ilé ìwòsàn kò sáà tiẹ̀ sí ilé ìwòsàn mo kọ́ a máa ní àpèjúwe ìyá mi gbogbo bẹ́ẹ̀ sì ń ṣàlàyé lẹ́lẹ́kàjẹ́ kan ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan tó wú mi lórí ẹni ní gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè ẹni gómìnà ẹni owó tí wọ́n ń san fún ẹ̀yin òṣìṣẹ́ elétò ìlera ẹ lóru gọ́gọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún àárín yẹn ẹ tún lu àárín yẹn ló ń tẹ̀ dáadáa nítorí wípé ọ̀tá èèyàn ìpòdù ọ̀yà o ẹni tí ó bá sì ní nǹkan kan lọ́pọlọ kò ní èèyàn tó bá ní nǹkan ṣe tí ń ṣe nǹkan torí rẹ̀ bá pé tó sì mọ nǹkan ṣe kò níbi sẹ́yìn o yóò lérò pé ẹgbẹ́jọ ni wọ́n ni kò ní mọ̀ pé igi mọ́ ẹ sí jìnnà sórí ìyá mi ẹ tún lu àárín yẹn ló ń tẹ̀ mo fẹ́ gbọ́. So owó mo sọ pé owó oṣù àwa òṣìṣẹ́ elétò ìlera ó yàtọ̀ síta àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó kù bó ṣe tún wá yàtọ̀ yẹn àwọn ìjọba bòmíì ó lè ṣe ìlàjì owó tó yàtọ̀ yẹn ni wọ́n ń san àwọn míì lè máa san ìdá 3 nínú 4 ṣùgbọ́n gómìnà Gbóyèga Oyètọ́lá wọ́n ń san owó yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó tà pé ní 100% ìyẹn ni pé 10 nínú 10 tàbí 100 nínú 100 ó ní owó ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ owó òṣìṣẹ́ elétò ìlera tó yàtọ̀ tí gómìnà Gbóyèga Oyètọ́lá tí wọ́n ń san fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ṣe wọ́n pé inú dídùn ló máa móríyá ìyẹn gan ó jẹ́ kí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera kí a máa múra sí iṣẹ́. àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní gan wọ́n ní obìnrin tá a bá fẹ́ bá dùbúlẹ̀ lóru a gbọ́dọ̀ dún nínú lọ́sàn-án kára ló lè bá yá gágá bẹ́ẹ̀ bá gbà yẹn ṣiṣẹ́ ó ní ogún aláàárù wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ gbẹ ìyàwó ẹ̀sùn lẹ̀. bí gómìnà ṣe ń ṣe àwọn nǹkan yìí náà ló tún ní àwọn ètò tá a máa ń ṣe lóòrèkóòrè tí ó jẹ́ àwọn ètò tí ó tó yàtọ̀ láti lè tún ṣe láti lè gbé ọ̀rọ̀ ètò ìlera láti lè tún gbé lárugẹ bẹ́ẹ̀ irú ẹ̀ ni àwọn ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára olójúdé tá a bá ń sọ àti àwọn ètò ọ̀sẹ̀ àwọn ọmọ àwọn aláboyún àtàwọn ìyálọ́mọ èyí tí a máa ń ṣe ní ẹ̀ẹ̀mejì ní ọdún ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun a ti ṣe ẹyọ kan ní ọdún ìbáyìí ní oṣù kẹfà yìí náà la ṣe a máa tún ṣe ìmíì kí ọdún yìí tó parí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn ètò wọ̀nyí ló ṣe pé tá a bá ti gbé ìwé wa déwájú gómìnà ẹsẹ̀kẹsẹ̀ òní gómìnà wọ́n máa fún wa ní àṣẹ láti lọ gba owó láti ṣe àwọn ètò yìí gómìnà mú ọ̀rọ̀ ìlera wọ́n mú ní ọ̀kúnkúndùn a tún wá ní ètò míì tí a tún wá fẹ́ ṣe tó jẹ́ ètò tó tún jẹ́ ètò ọ̀tọ̀ tá a fẹ́ ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ 6 sí ọjọ́ 8 oṣù keje ọdún yìí tó jẹ́ ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ kí a tó wọ ọdún iléyá ètò yìí a fẹ́ ṣe nítorí pé a mọ̀ pé àwọn èèyàn wa wọ́n máa wá sílé púpọ̀ ní ìgbà iléyá a wò ó pé kí àwọn tí wọ́n tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò máa gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n tọ́jú ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun káwọn náà wá jẹ nínú àǹfààní ètò ìlera ètí ó jẹ́ ojúlówó tí à ń jẹ àǹfààní ẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ètò yìí ó wá pín sí oríṣiríṣi ẹ̀ka abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ tí ó ṣe pé bóyá wọ́n ti gbé wọn kúrò bóyá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba abẹ́rẹ́ yẹn bóyá àwọn òbí wọn gbé wọn lọ sí ìpínlẹ̀ ibòmíì tí wọ́n ti wá àwọn àsìkò tó yẹ kó tún ti pé àwọn ọmọ yẹn tún wá gba abẹ́rẹ́ yẹn wọn láǹfààní àti wá bí wọ́n bá ti máa gbé abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn á gbé lọ sí ìtòsí wọn dípò tí a fi máa dúró dè wọ́n pé kí wọ́n wá sí ilé ìwòsàn tá a mọ̀ pé àwọn míì lè máa rántí àti wá pé ọmọ àwọn nílò láti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára pé àsìkò tó yẹ kán gbà wọn sí ilé àwa máa gbé lọ bá wọn ní ìtòsí ibi tí wọ́n bá gbé. tó túmọ̀ sí ni pé wọ́n tún gbé káàkiri lọ bá gbogbo àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni. bẹ́ẹ̀ ni àti abẹ́rẹ́ COVID náà fún àwọn tí wọn ò tí ì gbà tàbí àwọn tó yẹ pé ẹyọ kan ni wọ́n gbà tí wọn ò tí ì gbà pé méjì tàbí àwọn tí wọ́n ti gba méjì tí wọ́n tún fẹ́ gba ẹlẹ́ẹ̀kẹta èyí tí àǹfààní wà fún. bẹ́ẹ̀ náà ni a máa tún ṣe nǹkan tá à ń pè ní ètò ìlera alágbèéká láti a máa ní àwọn ibi tí a máa lò táwọn èèyàn ti máa wá bá wa pé gbogbo ẹni tí ó ṣe pé ó ní oríṣiríṣi àwọn àìsàn tí ò kì í ràn tá à ń pè ní non-communicable disease
àwọn àìsàn bíi ibà, àwọn àìsàn bíi ẹ̀jẹ̀ ríru àti àtọ̀gbẹ, gbogbo àwọn oríṣiríṣi àwọn àìsàn yẹn, tàbí àwọn obìnrin tó ṣe pé wọ́n nílò ìfètò sí ọmọ bíbí ṣùgbọ́n tí wọ́n wá láti wá jẹ àǹfààní yẹn, a máa fi àsìkò yẹn láti gbé ẹ̀wọ̀n ètò ìlera yìí láti gbé súnmọ́ ìtòsí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni a tún máa ṣe ètò iṣẹ́ abẹ fún àwọn nǹkan tí ó nílò iṣẹ́ abẹ tí kì í ṣe nǹkan tí ó tó gbókan, kì í ṣe iṣẹ́ abẹ tó fẹ̀jú, bí àwọn tó bá níbi ìpákè, àwọn tó bá ní àwọn nǹkan tó wú sí wọn lára tó ṣe pé bí ọ̀rá, kókó ara, a máa ṣe àwọn iṣẹ́ abẹ yẹn náà ní àsìkò yìí. ẹ̀yin èèyàn ìlú, inú mi dùn, ẹ̀yin ìlú tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, ohun mọ̀mọ́ mi dókítà ọmọbabìnrin Adébùkọ́lá Olújídé, ohun wọn ni ẹ̀ ń gbọ́n, elétò ìlera ni wọ́n sì jẹ́ dókítà tó mú yányán gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, dókítà tí wọn kì í ṣe dókítà kọ́sọ́ngbó. ẹ̀wọ̀n pé mo pè wọ́n ní ọ̀rẹ́tọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sẹ́yìn náà rí wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ò pakasọ. Inú mi dùn, obìnrin tí wọ́n fi tọrọ ọmọ oníyá yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ìwọ Ọlọ́run dákun fún mi nírú ọmọbabìnrin Adébùkọ́lá Olújídé o, Ọlọ́run mọ́ fún mi lólódò lọ́mọ o. ọ̀dà ìyá mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ dátọ́ mi, òjò kò sígbà tó ò ní jó o, dákun mo fẹ́ kí ìyá mi ó dátọ́ mi lẹ́ẹ̀kùlé lọ́hùn. Thank you Gbóyèga, ó kì í ṣòníjó, ìtẹ̀síwájú Ọ̀ṣun Ahmed tó bá ń jó káàkiri. Thank you Gbóyèga, ó kì í ṣòlódò, ètò ẹ̀kọ́ Ọ̀ṣun Ahmed tí gómìnà báyọ̀ lódò. A dúpẹ́ fún Olúwa tó fún wa ní gómìnà tó mọ iye ẹ̀kọ́ tó múnádóko nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ètò ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama wọ ẹ̀wọ̀ àrà. Láyé Oyètọ́lá, ìpìlẹ̀ tí kò bá dúró re kò lè ní àgbékà tó dára rárá. Ìyàwó bẹ́ẹ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ ní bí fún ni. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan ló wí pé a kò nílò ìbọn tàbí nǹkan ìjà olóró kankan kí a tó pa ìpínlẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè kan run. Kòròfo ènìyàn lásán la nílò láti yàn sí ipò adarí. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni yóò fi àìmọ̀kànmọ̀kàn rẹ̀ pa ìlú run. Ẹ ò ráyé bí àpadà sí aburú kò ní bá wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o. Gómìnà Isiaq Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni ẹja tó fi ìbò gbé wọlé lẹ́lẹ́kejì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ti ń dára kí ó lè túbọ̀ máa dára sí i. Kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́ àti olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń kéde. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò sípò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun yìí mọ̀ nǹkan mi lómi nù. Ta ni ká dìbò fún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Ayédè ada ẹ̀yọ́ ọ̀yọ́, ó sì ti mọ̀ méhe ràdédi méye kẹlọ́mọ nínú. Gómìnà Gbóyèga Oyètọ́lá ni o, 4+4 ní lógún tèmi. Sínú ètò ẹ̀kọ́ kómíjò gírí la fẹ́ sọ ni. Àbí ti ètò ìlera kó dúró déédéé. Bó ṣe mi faná, bẹ́ẹ̀ lọ́tún ní da títì. Afárá abẹ́yẹfò yé lórí ìta láìyá lọ́sọ̀gbọ̀. Ó rì ní à, oṣù òṣìṣẹ́ ní pépérépéré. Wá jẹ́ lẹ́yìn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì gan ẹ̀ pàṣánná. Àsùn falala lámísùn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ètò ààbò múná dóko. Mínú la fẹ́ kà léyìn Adépèlé. Uṣẹ́ ìdàgbàsókè kómíṣe é lòun kà. Àwé o, sinukọjá àjọ pàápọ̀ dìbò fọlọ́pọlọ pípé kó kàwé kó gboyè kó mòye ẹ̀ ṣayírádà olódò ọ̀nìyàn kẹ́ fárí ajá ìpònú ọ̀nìyàn kẹ́ fíọ̀ nínú géèmù ká máa jíjọ́ ẹlẹ́sìnẹ̀ káàkiri. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́mọ̀ sọ yìí, APC lèmi ó dìbò tèmi fún o. Àwẹ̀ òyà ọ̀yọ́ èsùn ọ̀nìyàn èrò lẹ́ẹ̀mejì sinukọjá kájọ pàápọ̀ ké sí gbogbo ọ̀nìyàn káàkẹ́ ọlẹ́lẹ́lẹ́kejì kúṣẹ́ ìdàgbàsókè lè máa tẹ̀síwájú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, ẹ wíire. Ìlérí Olúwa in diaspora ní UK, USA and Ireland, Europe and Canada ló ń polongo. Ìtọ́lá ń hùwà lórí ìlérí Olúwa tó ṣẹ kò tún ní ṣaláì má ṣẹ àti fi lọ́lúwa lọ́wọ́ Oyètọ́lá yóò ṣe lẹ́ẹ̀kejì. Bẹ́ẹ̀ni yóò ṣe kò ní ṣàìṣe. Alhaji Isiaq Adégbóyèga Oyètọ́lá gómìnà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́pọlọ pípé tó ṣá prapra tó mọ ohun tí a fẹ́ tó mọ ohun tó yẹ wá tó mọ ohun tó tọ́ sí wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó sì ń dábìí èjì rọ̀ bí òwe nípasẹ̀ pípèsè ọ̀kan òjọ̀kan èrèjẹ ìjọba tiwantiwa fún wa jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó là ń sọ nípa ẹ̀. Àwa ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọlọ́gbọ́n ni wá. Àwa dá ojúlówó mọ̀ yàtọ̀ sí ẹ̀bùyẹ́bù. Àwa kì í ṣe dèndèrè dàdàngọ́ ní ènìyàn tí wọ́n fi pàǹdàgbà góòlù lọ́wọ́ ẹ̀. Ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n tí gbogbo wa ó jọ gbé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní sátidé ọjọ́ 16 oṣù keje ọdún 2022 tí a wà yìí. Òun ni kí a jọ dìbò lọ́pọ̀ yanturu fún gómìnà Isiaq Adégbóyèga Oyètọ́lá lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ́ APC kí ó wọlé padà fún sáà kejì kí iṣẹ́ rere ó lè máa tẹ̀síwájú ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìlérí Olúwa in diaspora ní UK, USA
USA and Ireland, Europe and Canada ló ń kéde. Nàgàlówó orí ẹ̀yin èèyàn ká sojúṣe wa. Nàgàlówó orí nàgàlówó orí ẹ̀yin èèyàn ká sojúṣe wa. Ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí orí sísan ló lè ṣe o. Nàgàlówó orí ẹ̀yin èèyàn ká sojúṣe wa. Àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n làkùn la kalágbáyé àwọn ènìyàn ibẹ̀ wọn ò dágun láti ojúṣe wọn òun ló jẹ́ kí wọ́n máa wà lókè téńté. Owó orí tí àwọn bàbá wa ń san lọ́jọ́ wọn àná òun ló jẹ́ kí ayé àti àyè wọn rọrùn múkẹ́múkẹ́. Tí a ò bá rán ni sọ́jà ọjà kì í rán ni sílé o. Ènìyàn tó bá dá mi síwájú ni yóò tẹ ilẹ̀ tútù. Owó orí tí a bá san. Òun ni gómìnà ọlọ́pọ̀lọ́ pípé Alhaji Isaac Adébóyègò Oyètọ́lá yóò papọ̀ mọ́ ìwọ̀nba owó tó ń rogún lóṣooṣù sínú àsùnwọ̀n ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Tí wọ́n fi ṣe àmúṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú mèremère tá ń pò ń bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn bàbá wa orí adé jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jà ń lóun tẹ̀. Wọ́n ní ká jọ̀wọ́ jàre ká sanwó orí o. Fún ìtẹ̀síwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Alhaji Olóyè Ahmad Gazali Owólabí Tasmo tí í ṣe alága àti agbátẹrù ìpolongo fún ọ̀rọ̀ owó orí sísan tax advocacy nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló kéde. Wọ́n ń kọ́ ilé náà gbogbo ṣiṣẹ́ wọ́n kàn máa ṣiṣẹ́ náà ní lórí asán. Ẹ̀yin èèyàn lú ẹkú etí gbọ́ ètò ìlérí olúwa fáwọn náà la pe ètò yìí ètò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń lọ síbi gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ odò àlejò omi kàǹkà tí wọ́n wà lórí ètò yìí ìwọ tí mo jù sódò lónìí ẹja ńlá ló gbé rí pé ẹ̀gà tí mo sun ó pọ́n yẹ̀ nítorí pé wọ́n ní kì í dùn kó pọ̀ ó dùn ó sì tún pọ̀ náà ọ̀pọ̀ nítorí pé ẹ rí wípé àlejò mi ọmọbabìnrin Adébùkọ́lá Olújídé mọ̀mọ́ mi bí wọ́n ṣe ń sọ wọ́n ń sọ ní sẹ̀ǹtẹ̀lé ni tó sì jẹ́ pé kò pakasọ nítorí pé ijó tó bá ká ni lára òun là á di ìkúùkù jó eléyìí tó bá jó òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ gèrègè ní jálẹ́nu mọ̀mọ́ mi Dr. Princess Adébùkọ́lá Olújídé mo kí yín o ẹ kú dìde. ẹ ṣeun atọ́kùn. kó tó di pé a mọ̀ lọ lórí ètò yìí iṣẹ́ ribiribi tí gómìnà ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera ẹ ti ti là sí wẹ́wẹ́ látàrí kí àwa ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ká lè bá gbáyé gbádùn ká lè bá wà àlàáfíà ara wọn ló ṣe pàtàkì jù ìlera gẹ́gẹ́ bí nǹkan àkọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ gba àwọn èèyàn lù nímọ̀ràn láàrin ìṣẹ́jú kan kó tó di pé a mọ̀ lọ. ẹ ṣeun bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ká máa dènà àìsàn ó sàn ó rọrùn ju ó sì dára ju pé kí a máa wo àìsàn lọ mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa pé ó bẹ̀rẹ̀ láti ibi pé ká máa gbé àwọn ìgbé ayé èyí tí ó máa jẹ́ kí àìsàn kó lè máa jìnnà sí wa àwa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ elétò ìlera tó ń ṣe pẹ̀lú dídènà àìsàn a máa ń gba àwọn èèyàn níyànjú pé kí a máa gbé àwọn ìgbé ayé tí ká máa ṣe àwọn nǹkan tí á ràn wá lọ́wọ́ láti lè rí i pé ìlera wa ó dúró déédéé pé kí àìsàn kó tiẹ̀ lè jìnnà sọ́tọ̀ àwọn àìsàn kan wà èyí tí wọ́n ṣe é dènà àwọn sì ní àìsàn tó wọ́pọ̀ jù tó ṣe pé tá bá kíyèsí irú oúnjẹ tá à ń jẹ tá kíyèsí bá a ṣe ń mumi sí bá a ṣe ń ṣe àwọn ìdárayá tá à ń pè ní exercise tí a kíyèsí bí a ṣe ń ká máa sùn lásìkò tó yẹ ká sùn ká oorun wa kó máa ṣe déédéé tó yẹ pé oríṣiríṣi àwọn àìsàn olóṣè pé ó máa jìnnà sí àgọ́ ara wa àti mo tún fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa pé kí wọ́n máa sá fún nǹkan tá à ń pè ní self medication pé kéèyàn fún rẹ̀ kó máa ṣe dókítà rẹ̀ kéèyàn fún rẹ̀ kó máa lọ sí ibi tí wọ́n ti ń ta oògùn láì yọjú sí ẹni tó mọ̀ nípa iṣẹ́ ìjọba nítorí pé oríṣiríṣi àwọn àkóbá onírú àwọn ìwà báyìí òní ló máa ń fà sí àgọ́ ara bí ó tó irú oògùn ara ríro fún àpẹẹrẹ tí èèyàn bá ń lo oògùn ara ríro lásán tó ń lò ó ní ọ̀nà tí ò tọ́ tó bá ti ń lò ó ní àlòjù ó lè kó bá kíndìnrín ó lè fa kí kíndìnrín kó sọ iṣẹ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin á máa rò pé ṣe bí oògùn ara ríro lásán ni ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ní òye mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa mo fẹ́ tún rọ̀ wọ́n pé àwọn iléeṣẹ́ elétò ìlera tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ti gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera tá a wà ń bẹ̀ a ṣetán láti fi tọwọ́ tẹsẹ̀ gbà wọ́n ní àsìkò kásìkò tí wọ́n bá wá pé gbogbo ètò ìlera tí à ń ṣe yìí torí tiwọn náà ni ìjọba ṣe tán ṣe gbé kalẹ̀ èyí tí a tún fẹ́ ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí náà a fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa pé kí gbogbo àwọn ọjọ́ kẹfà sí ọjọ́ kẹjọ oṣù keje kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n wá sí àwọn ibi tí a ti máa ṣe àwọn iṣẹ́ ètò ìlera yìí ní
federal constituency kọ̀ọ̀kan mẹ́sẹ̀sán ó ní àti mama nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti mama ṣe. ìyàwó ẹsẹ̀ wẹ̀ kó ẹ̀yin èèyàn ló tiẹ̀ ń gbọ́ wa ohun Dr. Princess Adébùkọ́lá Olújídé medical doctor ni wọ́n public health physician ni wọ́n sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n tí ọ̀rọ̀ sì dásáká lẹ́nu wọn. akin o ẹ̀yin náà ní sàárẹ̀ o ẹ̀ ń sásókè sásódò wípé ká má sàárẹ̀ ńgbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Saka Adébóyègò Oyètọ́lá táwọn ti pèsè gbogbo ohun tá a ní wípé ẹ yẹ múṣẹ́ ṣe ẹ̀yin náà sì múṣẹ́ ṣe gómìnà ò ní sàárẹ̀ ẹbí gómìnà ò ní sàárẹ̀ gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àní sàárẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ sí múṣẹ́ ṣe ẹ̀yin náà ò ní sàárẹ̀ ní sàìsàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ti ń dára yìí kò ní bàjẹ́ o ní jù báyìí lọ́ọ́ fìpàdé tó mẹ́jọ lónìí òjò mò ń relé náà nù o ẹ jẹ́ ká fìpàdé tó mẹ́jọ nígbà táwọn pàdé àlejò pàtàkì míì lórí ètò ìjẹ́ síwájú àkókò náà àlejò mi Dr. Princess Adébùkọ́lá mo kí yín o ẹ ṣeun ẹ kú dìde. pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́ṣun kí bá a má ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà gbogbo ṣiṣẹ́. nítorí tí Ọlọ́run fẹ́ràn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ó fi ọlọ́pọlọ pípé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ àmọ̀lò àbíwá pẹ̀lẹ́ bí orí adẹ́tù. Two workers hitherto recommended for demotion due to committing one administrative infraction or the other by pardoning them with a charge to sin no more. The forum similarly commended the regular and full payment of salaries and allowances by the Oyetola administration, just as it also recalled with happiness and satisfaction that Osun remains one of the few states in Nigeria that is not only strong but alive to the full implementation of the national minimum wage for workers, in addition to the implementation of a 65-year retirement age and 40 years length of service for teachers. At the third tier of government, which is the local government administration, Mr. Adeboyega Oyetola, according to the forum, has approved a change in the nomenclature of the council managers to the heads of local government administration, a development that has put smiles on the faces of the affected senior workers in the local government administration. While emphasizing that the pronouncement of the state governor, Mr. Adeboyega Oyetola, in all these directives are with immediate effect, the statement further emphasized that the regularization of appointments, advancements, and conversions, among others, are already ongoing as action is being taken by the designated agencies of government. The forum similarly emphasized that all other grey areas will be mutually worked out and cleared with immediate effect. Finally, the forum, while lauding the worker-friendly disposition of Mr. Oyetola's administration, urged the workforce to continue to remain loyal and dedicated to duty as a way of reciprocating the countless gestures of the governor, which in turn will enhance more and effective service delivery in the entire Osun civil service. Governor Adeboyega Oyetola says he is leaving no stone unturned to do all within the available resources to lift the state to greater heights. Governor Oyetola gave the assurance today in Osogbo while participating at the BBC organized Yoruba governorship debate program. Osun State Governor, who is vying for his second-term bid, implored youths of the state to show adequate interest in agriculture, stressing that they will be offered free large expanse of farmland and seedlings to do their cultivation. Speaking in the same vein, gubernatorial hopeful of the Accord Party, Mr. Akin Ogunbiyi promised to give agriculture the topmost priority it deserved in the scheme of things, stressing that agriculture stabilizes the economy of any proactive government. Similarly, the governorship candidate of the Labour Party, Honorable Lasun Yusuf, says any government that intends to achieve in all ramifications must key into viable business. He noted that no government, especially in the African continent, should toy with agriculture. In his submission, governorship flag bearer of the SDP, architect Goke Omigbodun, promised to sustain Osun State economy in all fronts. He promised to put in place hydroelectricity initiative to enhance all the sector of the state's economic drive. PDP governorship hopeful in the state, Senator Ademola Adeleke, urged the electorate to shun vote buying in all ramifications. Senator Adeleke is of the opinion that law enforcement agents must be proactive before, during, and after the gubernatorial election by prosecuting anybody found involved in electoral malpractices. Osun State Governor Mr. Adeboyega Oyetola has reiterated his commitment towards partnering the federal government in facilitating projects that impact positively on the lives of the citizenry. Governor Oyetola gave the assurance while commissioning some projects in Aragbiji, Dagbolu, and Osogbo, facilitated by the Office of Sustainable Development Goals. Governor's Office correspondent Sonia Onoride standing by for the details. Speaking in Ragbiji, the headquarters of Boripe local government area of the state of Osun, while commissioning an ultra-modern 80-bed multipurpose hospital and transit home for abused women, Governor Adeboyega Oyetola
who lauded President Muhammadu Buhari and the Senior Special Assistant to the President on Sustainable Development Goals, Princess Adejoke Orelope Adefulure, for citing the multi-billion naira projects in the state of Osun, noted that it will go a long way in intensifying the economy of the state. Governor Oyetola, who described the 80-bed multipurpose hospital as fitting and timely, said that it is essentially in line with the health policy of the administration, has been demonstrated with the construction of 320 primary health centers across the state, as well as ensuring qualitative health care delivery for the citizenry. Governor Oyetola also expressed optimism that transit home for abused women will provide refuge and succor for women who were abused, and further boost campaign against violence on women. Addressing residents in Oshogbo, Governor Oyetola, who described the ultra-modern 100-bed mother and children hospital as a critical landmark infrastructural development and symbolic effort in preventing the child mortality, as well as improving the health of the citizenry. These projects are not only very critical to our country's student efforts to meet the SDGs, but also serve as catalysts to building a vibrant economy for our people here in Osun. The 80-bed state-of-the-art multipurpose hospital, for instance, is another fitting and timely complement to the ongoing effort of our administration at transforming the health sector. In her remark, the Senior Special Assistant to the President on Sustainable Development Goals, Princess Adejoke Orelope Adefulure, said that the federal government will continue to partner with the state of Osun in facilitating projects that impact positively on the lives of the citizenry. The former Deputy Governor of Lagos State disclosed that considerable number of Sustainable Development Goals projects initiated by the federal government in 2015 were specifically aimed at eradicating poverty, safeguarding employment, good health and well-being of citizenry, as well as improved security by year 2030. In their separate remarks, Senator Ajibola Bashir, representing Osun Central Senatorial District, Chairman, Osun State University Teaching Hospital, Professor Isaac Adewole, Senior Special Assistant to the Governor on Sustainable Development Goals, Mr. William Shitu, Atajo of Osogbo, Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun, Aragbeji of Iragbeji, Oba Abdulrasheed Olabomi, while appreciating the gesture, said that it resonates with the passionate commitment of Governor Adegboyega Oyetola towards qualitative healthcare delivery across the state, stressing that it is imperative for the residents to ensure continuation of good governance being demonstrated by Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election. High point of the occasion was the commissioning and facility tour of the 80-bed multipurpose hospital, transit home for abused women in Iragbeji, skill acquisition and entrepreneurial center in Dagbolu, as well as 100-bed mother and children hospital at Okeoniti, Osogbo, the state capital, by Governor Adegboyega Oyetola. Dignitaries at the occasion, including the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, former deputy governor, Mrs. Grace Titila Oyeponle, and her husband, engineer Tunde Ponle, Speaker of the State House of Assembly, Honorable Timothy Owueye, Secretary to the State Government, Prince Wole Oyebamiji, Chief of Staff to the Governor, Dr. Charles Akinola, Head of Service, Dr. Oluwagboyega Oyebade, members of the State Executive Council, members of the State House of Assembly, traditional rulers including Alagba of Agba, Oba Rufus Ogunwole, Oloro Oruwo of Oro Oruwo, Oba Kamarudin Adeyemi Alawode, Olona of Adaowode, Oba Olumuyiwa Ojo, traditional chiefs and community leaders across the state. From the Governor's Office, Saya Onoinde reporting. Governor Adegboyega Oyetola has reaffirmed its administration's commitment to empower artisans across the state for maximum production in the area of skill acquisition and wealth creation. Governor Oyetola made a remark today at the Government House while engaging the artisans on how to vote wisely during July 16 gubernatorial election as they celebrate the Osun State Artisan Day. David Ojo, who witnessed the event held at the Government House, completes the story.
Governor of the state of Osun, Mr. Adegboyega Oyetola, while addressing the artisans in the state at the government house, appreciated the union for identifying with its government, assuring them of better days to come. Governor Oyetola charged the artisans to stay focused and not to be distracted with vote buying, which some political parties has turned to a manifesto. The governor said July 16 election is key, advising those that have not obtained their voters card to do so. These are voters that cannot be bought over. They are people of integrity. They are people that believe in us. I think I'm satisfied, I'm happy, I'm elated that we are getting a lot of people to support us, and it comes 16th of July by the grace of Almighty God, and winning the election. The Commissioner for Commerce, Industry, Cooperative and Empowerment, Dr. Bodiola Nupekun, the Special Advisor on Civic Engagement, Honorable Olatuboso Intiloye, who spoke after the engagement meeting with the governor, said endorsing Governor Oyetola for second term was a clear indication for the love and support for the government. As an interface between government and those that they service, we see them as critical arm of governance, and we have sustained that over the years. We have assured them that this government we will continue to engage them the way we have been doing in the past. Some of the benefits they are getting in terms of empowerment from the Ministry of Commerce and Empowerment will not stop, and we ask them that they should come out in their large number to vote Governor Adegboyega Oyetola for his re-election. In his remarks, the chairman of Barbers Association of Nigeria, Prince Obafemi Sunday, who was delighted with the infrastructural developments in the state, said the governor is worthy to be given another opportunity to rule the state once again. Prince Obafemi said his achievements in the space of 3.5 years speaks for him. We are trying to endorse our amiable governor, Excellence Isaac Togboyega Oyetola, for the second time. Some of the dignitaries present at the unveiling of Governor Oyetola for second term by Osun State Artisans are the Secretary to the State Government, Wole Oyebamiji, Chief of Staff, Charles Akinola, Special Advisor on Political Matters, Sunday Akere, just but to mention a few. This is David Ojo reporting for OSBC News. As the date for Osun gubernatorial polls draws near, the Osun sages have reiterated their support and commitment to the re-election of Governor Adegboyega Oyetola. They made the commitment at a rally towards the continuity of Governor Adegboyega Oyetola's administration and the state in OLUWA, Iwo and Ayedire local government areas. Our reporter OLUWA Tobiloba Odunuga has the details. Salary forever. The Osun sages, also known as Osun elites, have rallied support in OLUWA, Iwo and Ayedire local government areas for Governor Adegboyega Oyetola's re-election in the forthcoming July 16 governorship election in the state. Speaking at the rally, Coordinator of Osun Sages for ILERI OLUWA, Director of Medical Services, State Primary Healthcare Board, Dr. Adebukola Olujide, including Director of Community Health, Mrs. Christiana Fasomi, and the Director of Nursing Services, Mrs. Fibian Allo, maintained that Governor Oyetola's love for the masses, passion for their welfare and the development of the state have endeared him to the people of the state, adding that these are some of the reasons they want him to be re-elected. They noted that the continuity of his numerous achievements in health, education and infrastructural development, such as roads, among others, are what people in the state want to keep enjoying. We have come to showcase some of the achievements of Governor Oyetola for the health sector and for workers as a whole, and to sensitize our people on the voting exercise that is coming and to assure them that there is full security for them, so that nobody will disenfranchise themselves, so that everybody will go out to vote. Our governor has really done great for us.
in Osun State, especially with the civil servants, the workers of Osun State, and the entreaty, that is the whole member of the state. The basic health that we are doing now, free health. If you go to any of our centers, you will see them, all the vulnerables, they will go there, they will give them free medical treatments. We are happy to support it. In the same vein, the State Primary Healthcare Board technician, Mr. Saheed Adegbite, local immunization officer, Mrs. Toyin Olatunji, as well as the OSBC's public relations officer, Mr. Nojimdin, Ramon and Princess Olubumi Shogunro noted that they believe in the mandate and vision of Governor Itola in taking the state of Osun to greater heights. They enjoined all residents and indigenes of the state to keep supporting the good work and achievement of Governor Adegboyega Itola. Caretaker chairman of Ayedere local government area, Engineer Adigun Adejare, expressed delight, adding that if health workers and other civil servants in the state can rally support for the continuity of Governor Itola's administration, it's a testimony that the people of Osun have taken the right step. OLUWA Tobiloba Odunuga, reporting for OSBC News. This is the news across the country, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. Ilea Wiyo Kebale Oshobo, Voice of the West. Now, a mid-news message. One of Nigeria's main social ills is favoritism. Reward people on merit and not on other considerations. The apex body of the All Progressives Congress APC in the state, Igbimo Agba, has reaffirmed its readiness to ensure the re-election of Governor Adegboyega Oyetola come July 16. Igbimo Agba APC made this reaffirmation in its meeting held at Ilobu, the Repodun local government area of the state. Omotayo Adebodun has the details. The Igbimo APC meeting, which was presided over by the chairman, Engineer Shola Akinwumi, had in attendance elders and stakeholders from across all constituencies in the state to discuss about the activities in the party and mobilize support for Governor Adegboyega Oyetola's second term in office. Speaking with OSBC News, the chairman of Igbimo Agba APC in Osun State, Engineer Shola Akinwumi, called on all progressive members to come out en masse to cast their vote for APC, recounting all developmental projects Governor Adegboyega Oyetola has done. He noted that the governor has brought immense dividends of democracy to all the nooks and crannies of the state, hence deserve to be re-elected. It's a preparation towards our election. All this is to mobilize our people, get them prepared for what we are expecting. 16 July, we want to really make sure landslide victory. There's no question of whether this or that, it must be total, and the people are ready. All these people that you find here today, they have their constituencies. They will all go back home now and also energize the membership. In the same vein, the chairman APC Osun State, Prince Boyega Famodun, chairman of Governor Adegboyega Oyetola's campaign and senator representing Osun Central District in the 9th National Assembly, Senator Ajibola Bashir, and former Speaker of the State House of Assembly and Ambassador of Nigeria to Mexico, Honorable Adejare Bello, stated in their separate interviews that the deliberation was to assess the state of the party and the readiness of the party towards the forthcoming gubernatorial election in the state. It's a normal meeting of the Elders Council of the party, Igbimo Agba. It's a scheduled meeting to discuss the development as it is in the party, way forward, look at where challenges are, and try to provide solutions to them. Oh no, we are always on top of any situation. We have been in government for quite some time, and we seem to have mastered the game. Our goal of the Ego Igbimo is to be able to serve as an advisory and the kind of guiding spirit for the party in the state of Osun. So our deliberation today to assess the state of our party, the readiness of the party for the July 16 governorship election. We have a governor that has listening ears. Anything recommended by Igbimo Agba in Osun State to the governor, almost 100%, he will abide by it because he knows that we cannot mislead him. And the main objective is the progress of the party. Omotayo Adebodun, OSBC News.
Fruit production locally into Osun State economy policies will in no small measure assist government in the area of internally generated revenue in Osun if Governor Adegboyega Oyetola is re-elected come July 16 governorship election. The Chief Consultant, Fruit, Roots, Producers and Traders Association of Nigeria and Royal Foodstuff Millers in Osun State, Alhaji Abdulateef Famakinwa, stated this while commending Governor Adegboyega Oyetola on his administration's giant strides achievement in the last 43 months of piloting the affairs of Osun. The chief consultant disclosed that Governor Oyetola has creditably done well in the area of roads, infrastructure, empowerment, education, health, and monthly free feeding across the state. Alhaji Famakinwa expressed optimism that Governor Adegboyega Oyetola will emerge the winner of the forthcoming gubernatorial poll slated for 16th of next month, evident on the mass support received from the populace. He implored the people to vote for the continuity of good governance and not for those who will siphon the state's economy. He maintained that re-election of Governor Oyetola is a pivotal to emergence of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, who it described as the best choice for All Progressives Congress the All Progressive Congress can give to Nigeria at a time like this. Alhaji Abdulateef Famakinwa, on behalf of Fruit, Roots, Producers and Royal Foodstuff Millers, pledged their support to re-elect Governor Oyetola and APC next year general election for better Nigeria. Also speaking, the chairman of the association, Alhaji Mahmood Oyeleso, and Alhaji Suleiman Adesina acknowledged the effort made so far by giving enabling environment for local produce, calling on people of the state to troop out on July 16 and vote Governor Adegboyega Oyetola so as to pave way for Senator Bola Ahmed Tinubu to be president of Nigeria by 2023. Osun State House of Assembly Deputy Majority Leader Mr. Kunle Akonde has commended Governor Adegboyega Oyetola for the siting of a specialist mother and child hospital in his Oloruda State constituency. Speaking today after the commissioning of the 100-bed hospital and the Skill Acquisition and Entrepreneurial Center in Osogbo, Mr. Akonde said that the project will enhance healthcare delivery and economic well-being of the citizenry. He noted that the project jointly undertaken by the federal and state government through the Sustainable Development Goals (SDG) will serve as added impetus to the giant strides of Governor Oyetola's administration. Mr. Akonde observed that the hospital will equally reduce infant mortality rate, while the vocation center will provide tools for the training of young unemployed youths in the state. The hospital has, among other facilities, operating theaters, surgical and general wards, as well as administrative offices and conference hall. Residents of Inisa in Oduotin local government area of the state of Osun have lauded Governor Adegboyega Oyetola on the ongoing rehabilitation of the Inisa Township Road after over several years of disrepair. According to the resident, the town's major road last experienced government intervention between 1976 and 1978. Lamenting the untold hardship the Ajegunle Obafasikun Road had caused over the years, they commended Governor Oyetola for extending the dividend of democracy to the town. This is as the campaign committee of the All Progressives Congress in the Fellow Boripe Oduotin federal constituency continued its strategic consultation in Enisha following previous engagements in Okuku, Igbaye, Faji, Iba, Obagun, Agba, Ororuwo and other communities. The Deputy Chief of Staff to Governor Oyetola, Prince Abdullah Binuyo, while addressing constituents, said the ongoing road reconstruction and several other interventions across health and education are proof that Governor Oyetola is heavily invested in the well-being of citizens. Prince Binuyo, who lauded Governor Oyetola for not relegating the concerns of Enisha Town, urged residents not to treat the matter of the governor's re-election with kid's glove. The chairman of APC's campaign council in a fellow Boripe Oduotin federal constituency, Comrade Boju Odushola, said the reconstruction of the township road goes a mile to show that Governor Oyetola runs a balanced government that spreads the dividends of democracy to the nooks and crannies of the state. He called on the residents of Enisha to reciprocate the governor's good gesture by turning out massively to vote for him on July 16th. The Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Gbemode, congratulated residents of Enisha Town on the ongoing reconstruction, which she described as an erasure of unpleasant past by Governor Oyetola. The Oxbridge Magistrate Court today adjourned the trial of a former Deputy Senate President, Ike Kuremadu, on charges of conspiracy and organ harvest.
It faces a charge of conspiracy to arrange or facilitate the travel of another person for exploitation under the Modern Slavery Act 2015. With the adjournment, the lawmaker will remain in custody until his next court date on July 7 this year. According to a report, the embattled senator representing Enugu West Senatorial District appeared in court in London for a second time today, wearing a grey tracksuit and holding a Bible. The report claimed no bail application was made and Ekuremadu will remain in custody until his next appearance at Westminster Magistrate Court on July 7. It said the consent of the Attorney General is required for the case to continue because part of the alleged offense was committed outside of the United Kingdom. The 55-year-old Ekuremadu's wife, Beatrice, is charged with arranging or facilitating the travel of another person for exploitation and will appear in the court later due to a delay in her transport from prison. Aminu Dharma, a former special assistant on news media to Governor Aminu Bello Masari of Katsina State, was today attacked and shot by some unknown gunmen. Report has it that the attack occurred in Katsina City near the Steel Rolling roundabout. The attackers shot and carted away some of his valuables. His vehicle was also damaged in the process. It was learned that the victim is currently receiving medical attention at an undisclosed hospital. Christians have been enjoying to live a life devoid of sin for the glory of God to shine brightly on them and to enjoy the presence of God forever. The admonition was given by General Overseer of Lodge Ministry, Prophet J.A. Fashanroti, who is the host minister of God during a 3-day program organized by the OSBC Chapel of Grace, ILERI Okebale Oshogbo. The clergyman, who was represented by one of his disciples in the church, Pastor Idowu Ayodeji, enjoined Christians to always lead by examples, be trustworthy, be righteous, and allow honesty to be their watchword. The clergyman maintained that for Christians to shine in this plague time, there is the need for them to move closer to God, obey Him, and always do His will. Highlights of the program includes choir administration, Word of God, and prayers for individual, the OSBC community, and the state in general. Present at the occasion was the OSBC management team, led by Director of Corporate Affairs, Mr. Olushola Bolaji, Director Budget Planning and Stability, Pastor Babatunde Oguntome, and Director of Program Services, TV, Jolade Igbaruola. The 60th birthday ceremony, retirement and book launch program of Mrs. Abosede Bamigboye Adenije will take place tomorrow. A release by the organizers indicated that the venue of the event scheduled to hold in the morning is NUJ Press Center, Iwo Ibadan Road, beside Technical College, Osogbo, Osun State. Mrs. Abosede Bamigboye Adenije retired from active service as Director of Radio Programs and the radio arm of the Osun State Broadcasting Corporation, ILERI Okebale Osogbo. To end the news across the country, here are the major points. At the risk of overflogging its wonders to the growth and development of the teeming workforce of the state in the last 4 years, the present administration in Osun, under the leadership of Mr. Adegboyega Oyetola, has kept faith with all its promises to workers. The Uxbridge Magistrates Court today adjourned trial of a former Deputy Senate President, Ike Ekuremadu, on charges of conspiracy and organ harvest. Aminu Dharma, a former special assistant on new media to Governor Aminu Bello Masari of Katsina State, was today attacked and shot by some unknown gunmen. And that was the news across the country, edited by Temitope Olaiwola and delivered by Titi Lope Achiboye. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good evening.